Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Do you want to learn, enjoy, understand, and apply the duty of basic mathematics for the Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4? That possibly might be your question, and the right answer, they've been searching differently answers for that questions, and I would like to say that today you met with the right answer of your questions, where the heart of the also is understanding. Je, unapenda kujifunza, kuelewa, kufurahia na kutumia manake mbinu mbalimbali ambazo zina kuwepo kwenye somo la hisabati kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha nne? Labda hilo ni swali lako ambalo umekuwa nalo kwa muda mrefu na ukiwa ukitafuta majibu na umekutana na majibu mbalimbali, lakini leo hii umekutana na jibu ambalo ni sahihi zaidi, ambalo unalipata kwenye shule yetu ya kwenye mtandao inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket au katika mabano ya mraba Olenjolai. Okay, so how are you everybody who is watching this video? Habari za leo kila ndugu mtazamaji wa video hii ambayo tunayoweza kukufundisha somo la hisabati. I would like to take this opportunity to welcome all national and international viewers. Napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha wanafunzi wote wa Tanzania na wa kimataifa. My name is Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Simply just call me Olenjolai. Majina yangu naitwa Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Kwa kurahisisha tu maisha niite Olenjolai. I am a Tanzanian and this is the national flag. Mimi ni Mtanzania na hii ni bendera yetu ya taifa. I would like to, I thank God by His own grace, He has given me a gift of teaching international and national ordinary secondary students, or we call it middle school students, science subjects and basic mathematics. Namshukuru Mungu kwa neema yake amenipa kipawa cha kufundisha masomo ya science pamoja na hisabati kwa ajili kwa wanafunzi wa sekondari ngazi ya kati kidato cha kwanza mpaka cha 4. So if that the case, welcome to have good news. Na kama hivyo ndio ilikuwa kiu yako, karibu uweze kupata habari njema. So I would like to take this opportunity to welcome all the national and international viewers into our online school that called Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kuwakaribisha wanafunzi wote wa Kitanzania au wa taifa letu la Tanzania na wa kimataifa katika shule yetu ya kwenye mtandao inaitwa shule ya kwenye mtandao ngazi ya kati au shule ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa njia ya mtandao ambayo na kwenye mabano Olenjolai. Secondly, I would like to take this opportunity to welcome all the national and international ordinary secondary students into our official YouTube channel that's called Tanzania Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Napenda pia kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kukaribisha wanafunzi wote wa kitaifa na wa kimataifa kwa ajili ya kuweza kutembelea na kuweza kujifunza kupitia dirisha letu au kupitia kituo chetu cha kwenye mtandao wa internet kwenye mfumo wa YouTube kinachoitwa Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai. So, it can be, I know that possibly this might be your first session, while for our students that we began from the beginnings, this is our 12 sessions. Ninajua kwa wengine hiki ni kipindi cha 12 kwa mmefuatana mimi kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha 12, na wengine labda leo hiki ndio kipindi chako cha kwanza ulichokutana nacho kwenye internet. So I know you have so many questions whenever that you find a new program.
even those who have been my students consistently, I would like to take this few minutes to remind you about the vision that we have so that we can have great achievement. Ninajua una maswali mengi sana unapokutana na jambo jipya. Na kwa unauliza maswali mengi juu ya mafanikio au juu ya faida, juu ya hasara, juu ya changamoto ambazo tutakazozipata katika hilo jambo jipya. Na ninachojua kwamba napenda kuchukua nafasi hii kukumbusha kwa wale wanafunzi wangu wa kila siku na kukwambia pia kwa yeye ambao wanafunzi wangu wa mara ya kwanza juu ya maono ambayo tunayo kwenye TOOSO au kwenye shule yetu ya TOOSO. Okay, simply this is our vision. We have an assignment to teach and train ordinary secondary students on how they can extract knowledge, understanding and wisdom from classroom education and combine it with knowledge and understanding wisdom that will teach them to extract it from the Holy Bible in order to solve real life problems. Tuna maono au tuna kusudi la Mungu lililokuwepo ndani yetu katika huduma hii ya kuwafundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 ni kuwafundisha jinsi gani ya kupata maarifa, ufahamu na hekima ya Mungu, hekima kutoka kwenye elimu ya darasani ambayo unajifunza peke yako au unafundishwa darasani kwa utaratibu wa kishule. Na ili uweze tutakufundisha pia namna ya kuichanganya hiyo hekima, maarifa na ufahamu na hekima, maarifa na ufahamu ambayo tutakayokufundisha kuichambua kutoka kwenye neno la Mungu ili uweze kutatua matatizo halisi ambayo wanadamu tunayo. So the main objective of TOOSO is to teach you on how to think differently and how you can apply these different concepts on solving real life problems. Manake lengo kuu la shule yetu ya kwenye mtandao inaitwa TOOSO, na kifupi cha Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai, ni kuweza kukufundisha namna kufikiri tofauti na jinsi gani unavyoweza kuchukua maarifa hii ya darasani kwa ajili ya kutatua matatizo halisi. Wonderful. So right now you got the picture. We ask you to be active and serious students. Take your all day learning materials and let us go into the next part of introductions, how you can register yourself permanently in TOOSO. Tunatamani pia sisi tuko makini na tuko serious kwenye hili jambo na kwenye huduma hii. Tunaomba naye pia uwe makini na uzingatie kile atakachokufundisha, uchukue vitu vyote ambavyo vitakavyokusaidia katika kujifunza ili tuende tukajifunze uzuri wa chemistry, uzuri wa somo la hisabati. Na naomba nichukue pia nafasi hii kwa ajili ya kukupa utangulizi na kuambia hatua 7 unazotakiwa kuzifuata ili ujisajili na kufanya usajili wa kudumu ndani ya shule yetu kwenye mtandao wa internet. Follow these steps to register yourself permanently in TOOSO. TOOSO is abbreviations of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Fuata hatua hizi ili kuweza kujisajili peke yako au kujisajili mwenyewe jisajili mwenyewe ndani ya shule yetu ya kwenye mtandao inaitwa TOOSO, ambacho ni kifupi cha Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai, na ufanye usajili wa kudumu, sio mara kwa mara. Usajili wa mara moja unakuwa unapata usajili wa kudumu. The first step, if you don't have an email, create or open a new email. Hatua ya kwanza, kama huna anwani ya email, basi tengeneza anwani ya email kwenye Google. Second stage, we ask you to send in YouTube by using your email. Hatua ya pili, tunakuomba uende usaini ndani ya mtandao wa YouTube kwa kutumia anwani yako ya email ambayo umetengeneza. So here we'll be asking username and password. Hapo utaulizwa jina unalotumia katika email yako pamoja na namba yako ya siri. Then the second step, we ask you to search TOOSO in YouTube. Maana hatua 3 tunakuomba utafute TOOSO kwenye mfumo wa YouTube. Usiandike TOOSO haipo. Don't write TOOSO because it's not there. TOOSO is abbreviation. Just what you have to search for this official channel name that called Tanzania Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Search manake tafuta manake shule yetu inaitwa mtandao wa YouTube Tanzania, kwenye mfumo wa YouTube inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai. You see a round buttons with the Tanzania national flag. This is our flag. Welcome to Tanzania. Utaona kitufe cha mviringo na bendera yake ya Tanzania. Beside it, you'll see the names of the channel that called Tanzania Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai.
Pembezoni utaona jina la channel yetu, na you see also number of videos that we've already published. We thank God by His own grace we published 75 videos, na pembeni pia utaona idadi ya video ambazo tayari tumeshaweka tumeshawatumia wanafunzi wote duniani kwa mtandao wa YouTube. Na you see the number of subscribers, utaona pia idadi ya wanafunzi ambao wameshajisajili kwenye shule yetu ambao wamefanya usajili wa kudumu. Okay, the first step we ask you click the round buttons. Na kubonyeza kitufe hiki cha mviringo. You see what home, videos, playlist, community channel and about. Utaona kwamba manake mstari uliolala wenye vitufe 6 na hivi ni baadhi ya vitufe ambao vipo, tutarudi baadaye hapo ili kuelezea kazi ya vitufe cha tatu. Sasa kitufe cha tatu. The third step now is how you can subscribe, how you can register yourself. How you can register yourself in our official YouTube channel, right? So, look the software button that written subscribe. Tafuta kitufe kilichoandikwa subscribe, bonyeza, click it once, and then the text will change from subscribe into subscribe. Manake ujumbe utabadilika kutoka subscribe utakuwa subscribe. And once you accomplish that stage, then the icon of the bell will appear like this one. Baada ya kumaliza hivyo, manake kitufe au kialama cha kengele kitatokea. Click this one, bonyeza kitufe hiki mara moja. You see 3 options and then choose the options of all. Utaona machaguo matatu, chaguo la kwanza la yote, all manake ni yote. Afterwards, from there you have already registered yourself permanently into TAYAI. Manake mpaka hapo utakuwa umeshajisajili na ushafanya usajili wa kudumu katika shule yetu ya kwenye mtandao wa internet, and we have a vision and na tuna maono ya kuweza kurekodi video zaidi ya 600 na kuweza kuzituma kwa wanafunzi wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho dunia nzima. Wanafunzi wote wa Tanzania watapata kupitia mtandao wa internet, na wanafunzi wote wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 au manake mifumo inayofanana dunia nzima wanaweza kujifunza kupitia kwenye mfumo huu wa YouTube. So congratulations for that. So I say that we have a vision of recording more than 600 videos and we'll be publishing them through our official YouTube channel. So every day we are adding at least 1 video. So if after you subscribe, you'll get notifications once you are online. So visit our official YouTube channel also every day. Tuna maono pia ya kuweza kutuma video moja kwa wanafunzi mbalimbali wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 kupitia kwenye manake mfumo wa YouTube au kupitia kwenye shule yetu ambayo iko kwenye mfumo wa YouTube dunia nzima wataweza kupata hiyo video. So kwa hiyo manake utakapofanya au utakapokuwa umesubscribe utapewa taarifa na mfumo wa YouTube. Again, the last few steps is just for you to take advantage. Click what playlist and then just go and then find the playlist and then click and find the playlist written as what numbers. Manake bonyeza kitufe cha playlist na tafuta playlist ambayo imeandikwa numbers. Then you find collections of all the sessions that will teach you about numbers. Hapo utapata video zote ambazo zitakazokuwa zinafundisha juu ya nini? Juu ya number. Manake the 7th step, we know you enjoy our contents. Tunajua kwamba utafurahia manake video zetu na kazi tunayofanya na utamshukuru Mungu. So to share, click share icons to share this video link with other students, parents, teachers, QT visitors via social media, Facebook, email, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. And also you remember that in the introductions we gave you the channel link, so you can share both video link and the channel link to other students through the social media. Kwa unaweza kuwatumia wanafunzi wengine kupitia kwenye mitandao ya kijamii, mfano Facebook, email, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok na LinkedIn na mifano mingine. You're only welcome to also to learn the beauty of basic mathematics for the Form 1. So before we start this session 12, kabla tujaanza kipindi cha 12,
I would like to spend a few minutes here to do a quick review of what we taught you, quick review of session 11, which it has been titled as what? Board mass. Board mass of what? Of whole numbers. So whole numbers. There's been a very simple concept because the review of what you learned in what in order. Naomba tufanye marudio kidogo ya kipindi cha 11 ambacho tumekufundisha juu ya magazi yote namba nzima. And we say that first of all the word board mass, B stands for bracket. B kinasimama badala ya mabano. Then O stands for what? Stands for off. Manake O inasimama badala ya neno ya. Then D stands for what? Stands for division. Stand for division. D inasimama badala ya kugawanya. Then M stands for what? M stands for multiplication. Multiplication, manake kuzidisha. Then we have what? A stands for addition. A stands for addition. Then we say that S stands for subtraction. And whenever you find the problems of board mass, you have to follow this. You have to solve it by following this order. Unapokutana swali la magazi juto, unaanza kufungua mabano, naenda kugawanya, naenda tendo, nafanya tendo la kuzidisha, nafanya tendo la kujumlisha, nafanya tendo la kutoa, isipokuwa vinginevyo. So that's what we have taught you. Kwa tukafanya maswali kwamba kwa mfano umepewa kwamba 2 plus 3, then we have plus what? 20 divided by what? 20 divided by 20 divided by 4, and then so you have, let's say, minus what? Minus 24, or minus what? Minus 8. So this is the example of the problem we have been solving. Kwa mfano mmoja hapo wa tatizo ambalo tulikuwa tunalifanya. Are you ready to enjoy the beauty of basic mathematics for the foreman? Uko tayari kufurahia uzuri wa kujifunza na kufurahia uzuri wa sabati kidato cha kwanza? Twende sasa kwa kipindi cha leo. So today I'm teaching you the concept that we call word problems. Kwa leo na kufundisha kipengele kinachoitwa mafumbo, word problems of what? Of whole numbers. Mafumbo ya namba nzima. Mafumbo ya namba nzima. Word problems of what? Of whole numbers. So he said that the basic operation. The basic operation. When I say basic operations, it means plus, subtraction, multiplication, division. So the basic operations. The basic operations of what? Of whole numbers can be expressed in words. Can be expressed in words. Manake kwamba matendo ya msingi ya hisabati, kujumlisha, kugawanya, kutoa na kuzidisha, ya namba nzima yanaweza yakawasilishwa kwa yakaulizwa kwa kutumia maneno. So these words mean that these words are what called the word problems. So these sentences hizi sasa, these sentences are called in mathematics word problems. Word problems. Hii sentensi ndo tunaziita manake mafumbo ya hisabati. So to solve, ili uweze kufanya, to solve these word problems, ili uweze kufanya mafumbo haya, word problems of whole numbers, ya namba nzima,
the student, mwanafunzi, student has to read them. Mwanafunzi anatakiwa kuyasoma maswali haya au mafumbo haya kwa makini. Careful, to read them careful and identify, na kuweza kugundua, identify the basic operations, kuweza kugundua matendo ya namba, basic operations of the whole numbers, kuweza kugundua matendo ya msingi ya namba nzima. Kwa natakiwa kuyasoma kwa makini sana na pia kuweza kugundua matendo ya msingi ya numbers. Then solve them. Baada ya hapo unaweza kuyafanya. Can pause the video and then list these 7 steps for you to register permanently into OSO. Naweza ukasimamisha video hii na kunakili hizi hatua 7 za wewe kuweza kujisajili na kufanya usajili wa kudumu katika shule yetu ya mtandao wa internet kwa ajili ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Asante kwa copy au kwa kunakili. Thank you for copy. I believe that you have tested the beauty and the simplicity of basic mathematics for the former. Okay. So let me give you examples. Kuja tufanye mifano michache. Mifano michache. Fanye mifano michache ya namba ya. So ladies and gentlemen, let me give you the first example of the word problems, but it's 40 examples in our programs or in our journey of learning numbers. So this is example 40. Huu ni mfano wa 40, japo ni mfano wa kwanza wa mafumbo. In a school garden, katika bustani ya shule, in the school gardens of Tokoso, there are 4 rows. There are 4 rows of cabbages. Say cabbages. Of cabbages with 12. Most students quit these questions because they don't understand English. In each row. Katika bustani ya shule kuna rows. Manake kuna mitaa. Nasema rows, kuna matuta 4 ya mlalo. Lakini kila tuta lina kabichi 12. Row ni nini? Ni tuta. Manake ni mlalo. Manake ni kabichi inalimwa kwa mlalo. Kwa mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa 3. Tuendelea kuandika swali. So this one still refer, huu ni mfano ambao unapata kwenye kitabu chetu Secondary Basic Mathematics book 1. Okay. 6 rows of tomatoes. This is school gardens also contains 6 rows of tomatoes. 6 rows of tomatoes with 8 tomatoes in each row. Then you have a full stop. How many plants
how many plants of each kind are there? That's the question that you have to deal with. My beautiful student, you have to be happy if you find a simple question like this one exam. It seems like difficult questions, but soon you'll see it is a simple, and we're praying God for these questions to appear in your midterm exam of March or annual exams of June, or even in your fourth exam. Listen to the question, let us read. In a school garden, so read with me, 1, 2, 3. In a school garden, there are 4 rows of cabbages with 12 in each row. 6 rows of tomatoes with 8 in each row. How many plants, say plants, of each kind are there? Kwa Kiswahili. Ndani ya bustani, garden manake ni bustani, ndani ya bustani ya shule, kwa mfano Tohoso, kuna mitaro 4 ya kabichi. Na kila mtaro ina kabichi au ina miche 12 ya kabichi. Na pia kwenye bustani hiyo ya shule ya Tohoso kuna mitaro 6 ambayo ndani yake wameotesha au wanafunzi wameotesha nyanya. Na kila mtaro una nyanya 8. Je, kuna miti mingapi ya kila aina ndani ya bustani ya shule? We are going to solve this question by following steps. Tunafanya hili swali kwa kufuata hatua ifuatazo. Solution. The first step, read careful and understand. Hatua kwanza, soma kwa makini and understand the given word problem. Hii ni hatua kwanza kabisa before you start. So, and then you can have a picture. Kwa hiyo soma kwa makini swali au fumbo uliopewa na uelewe. Unaweza ukawa na picha hii. So you can have this picture. This is a school garden, and here we have cabbages. Cabbages means cabbages. You can sketch, unaweza ukachora mitaro au matuta, so mitaro, samani matuta. Matuta ya kabichi, na hapa tuna matuta ya nyanya, tomatoes. So, how many rows of cabbage do we have? 4 rows. So we have 4 rows. First row, second row, third row, fourth row. This is for you to for your understanding. Unaona kuna matuta mangapi? 4. Kila tuta lina cabbage 12. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. C stands for cabbages. Then C9, C10, okay. Then you have what? C11, then you have C12. Similarly, the next row, the next row, the next row. So here we have what? 12 cabbages. Here you have what? 12 cabbages. Here you have what? 12 cabbages. Here you have what? 12 cabbages. Then, this is the first sentence. The second sentence of the word problem talks about 30 tomatoes. Rows of 40 rows, and the plants that are rows and its plants. So cabbages, tomatoes. How many rows of tomatoes are there? 8. So there are 8 rows of tomatoes in that school garden, and each row contains 8 tomatoes. So first
second 30, fourth up to 8. So here we have tomato 1, tomato 2, tomato 3, tomato 4, tomato 5, tomato 6, tomato 7, hapa tuna tomato ya 7 na hapa na tomato ya 8. So remember that we have 8 tomatoes, 8 tomatoes, 8 tomatoes in this row, 8 tomatoes, etc. up to 8 rows. Haya, swali tunaulizwa sasa, tutafute kwamba hiyo bustani ya shule ina miti mingapi. So the question, you have to find the number of plants. So the second step, identify the basic operations, as I say. Students have to are careful and identify what is the basic operation. So the second step, identify manake tambua the basic operation, matendo ya msingi ya hesabu operation, the basic operations used in word problem, ambayo ametumika kwenye fumbo uliokuwa umepewa. Kwa hiyo tunasema kwamba tunajuaje? Number of cabbages in each row are 12. Then number of rows. Kwa kujua tunaona kabisa ili kuweza kupata jumla kuna matendo mawili ya operation ya matendo mawili yametumika. So in order to get the total number of plants in the garden, then we have to use, or the questions demand us or require us to use 2 basic operations. So if you check, so there are 2 basic operations. There are multiplication and addition basic operation in this word problem. And I will show you how you use both of these. Set this state. Say that find the total number of what? Of cabbages in the school garden. So total number of cabbages, we say that number of cabbages is equal to what? Number of rows, sana sana idadi ya matuta, number of rows mara number of what? Number of cabbages in each row. So total number of cabbages, total number of cabbages, jumla ya miti ya cabbage ni sawa sana idadi ya matuta, yako matuta 4 na kwenye kila tuta kuna cabbage 12. So if you multiply, you get it, total number of cabbages. So you see the multiplication basic operation, total number of cabbages. This is the very challenging subtopic of numbers. 4 times 12 is equal, 4 times 2 is 8, 4 times 1 is 4. So this is equal to what? 48. At the steady state. First step. For this first step, we say that find the total number of what? Find the total number of tomatoes. Find the total numbers of tomatoes in the school garden. How? Same step. Total number of tomatoes is equal to number of rows of tomatoes times number of tomatoes.
what the number of rows of tomatoes. 6, what the numbers of tomatoes planted in each row is what? Is 8. Idadi ya matuta ya nyanya ni 6. Na kila tuta ina miche 8 ya nini? Ya na miche 8 ya nini? Na miche 8 ya nyanya. So we are done. We thought is the first is the use of first basic operation, which is multiplication. So now we got the last sentence. How many plants of each kind are there? Wonderful. So here we have only one basic operation. No need of addition according to the nature of the question, because you have to find the total number of plants. There is multiplication. So do this correction. I made a mistake. There is multiplication operation. So there is multiplication operation. Therefore, we say the total number. So this is the response. Total number of cabbages plants is 48, and the total number of tomatoes plants is 48. Then you're done. So this is the response for example 40, which is the first example of wording problems. Okay. Then we go for the next example, which is second example, but it is first example. It's a second example of wording problem, but it's for the one's example. I took it from the same book. The word problem states that the technique you have to solve so many wordy problems of numbers for you to master and see the tricks. 2,400 shillings. 2,400 shillings are deposited by a teacher. Each month. Wonderful. Each month. By a teacher. So 2,400 shillings are deposited by a teacher, Olenjolai, each month. How much? So this question now talks about real life. Maybe you are depositing some money in your account every day. So you want to use the concept of basic operations of whole numbers to compute it. To compute the total amount maybe in a year. $2,400 shillings are deposited by a teacher each month. How much is this after 2 years? Wonderful. So solution, you can pause the video and try to solve this question yourself. Always the first stage. Read carefully.
and understand the given problem, the given word problem. So 2,000, so it means that the amount of money that is being deposited is 2,400 shillings. Shillings is written in this form. 2,400 shillings is being deposited by each month. Deposited each month. That is sentence. So how much is this after 2 years? So you have understood. Second stage, identify what? Identify basically operation used. So you say the basic operation used is what? Is multiplication. Multiplication. Multiplication of what? The amount deposited each month with the number of months in 2 years. So, how much is this after 2 years? So we say that amount deposited, total amount deposited is equal to what? Is equal to amount deposited each month multiplied by number of months of 2 years. This is the formula. So that's why I say the basic operation there is only multiplication. Okay? So say the total amount deposited in 2 years is the amount deposited each month, which is 2,400 Tanzania shillings. Okay, sijatafsiri swali kwa Kiswahili, samahani. 2,400 fedha za Kitanzania zimekuwa zikiwekwa katika akaunti fulani na mwalimu kila mwezi. Je, mwalimu atakuwa na jumla ya kiasi gani baada ya miaka 2? Swali la maisha. Umeamua kuweka akiba ya shilingi 2,500 kila mwezi. Unataka kujua kama mwanahisabati, baada ya miaka 2 utakuwa na akiba jumla ya kiasi gani? Kwa hiyo ni fumbo hilo, utakia kulifumbua. Hatua ya kwanza, soma swali na kulielewa vizuri, au soma fumbo uliokuwa umepewa kulielewa vizuri. Hiki ndio kiasi kilichokuwa kimewekwa kila mwezi. Na hatua ya pili, gundua manake tendo la hisabati iliyotumika katika hilo fumbo. Tukagundua kwamba ni tendo la kuzidisha. Tunatumiaje tendo la kuzidisha? Kuna kanuni hii. Jumla ya kiasi ambacho kitakachokuwa kimewekwa kwenye akaunti au kimewekwa mahali fulani au kimetuzwa mahali fulani, itakuwa jumla ya kiasi ambacho kinachowekwa kila mwezi mara idadi ya miezi ya
miaka au miezi na idadi ya miezi au jumla ya miezi ya miaka miwili. Haya, mwaka mmoja na miezi mingapi? 12. Miaka miwili na miezi mingapi? 24. So it will be this one times 12 months of 1 year times 2 to represent 2 years. So it means that a year has 12 months, so 2 years has 24 months, or 12 times 2. So this is equal to what? So this is equal to 2,400 Tanzania shillings multiplied by 24. So simply it's 24 times 24, which we get a response response. So you have to multiply. How? Maybe you want to multiply it easily. So 2,400 multiplied by what? So you want to use the vertical method. 24. 2 times 0, 0. 2 times 0, 0. 2 times 4, 8. 2 times 2, 4. 4 times 4 multiplied by 0, 0. 4 multiplied by 0, 0. 4 multiplied by 4, 16. Keep 1. You write 6, you keep 1. 4 multiplied by 2, 8. Plus 1 is 9. So this we add up 0. Then we add, here we have 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 6, 6. 8 plus 9, 17. Write 7 and keep 1. 5 plus 0, 4. 4 plus 0, 4. Plus 1, 5. So this is the total amount of money that will be deposited. So the total amount of shillings, total amount deposited after 2 years is 57,600 shillings. You can write also in weight. I taught you how you can write. Pia unaweza kuandika jibu hili kwa maneno, kubadilisha tarakimu kwenda kwenye maneno na maneno kwenda kwenye tarakimu. So I taught you how you can change the numerals into weights and weights into numerals. Then that the response of 40 of example 41, which is one of the questions, or which is the second example that teaches you about 30 wording problems. It's a very interesting topic, can spend much time. Nasa ni mada nzuri sana ya kupima uelewa wako wa hisabati. So right now, ladies and gentlemen, let me take you into the exercise 126. First of all, let me take you into the class activity. I'll leave this class activity as a homework for you. So I have examples that 7, this one, yeah. So ladies and gentlemen, right now, let me teach you about problem solving or solving question. Fundisha namna kufanya maswali. Solving questions of what? Of wording problem in a book at called the Secondary basic mathematics. Secondary basic mathematics. Book 1. Exercise
126, page 12 of the book. This is the reference. This book. It's called Secondary Basic Mathematics Book 1. We are using this book intensively, right? You can order this book with a very minimum price of only 15 Tanzania shillings. Is it 15? No, 17, excuse me. You can order this book called Secondary Basic Mathematics Book 1 with a reasonable price of 17,000 Tanzania shillings in our Tanzania Online Ordinary Library. Just send a message of your order through the telephone number 0759745331. Unaweza jipatia kitabu cha Secondary Basic Mathematics kutoka kwenye maktaba yetu inaitwa Tanzania Online Ordinary Library kwa gharama ya shilingi, kwa sadaka ya shilingi 17,000 za Kitanzania, bila ya gharama za kutumia mahali popote ulipo Tanzania. So this exercise has 4 questions. I will solve 2 questions and then 2 I will leave as the homework for you. And there's also another class activity. Okay? So this is example 42. This example 42 is question 2 in exercise 1.6. It states that 60 students were given 96,000 shillings. 96,000 shillings to share equally. How many shillings did each student get? That's the question. Is it simple? Because you are active and serious students, you can pause the video and try to solve this question yourself. Kwa sababu kwamba wewe ni mwanafunzi ambao uko makini na mwanafunzi mwenye akili nyingi ambazo Mungu amekupa, unaweza ukasimamisha au ukaacha kutazama video hii kwa muda, ukajaribu kufanya hili swali kwenye karatasi yako ya majaribio. Alafu baada hapo unaangalia jinsi tunavyofanya ili uweze kujipima kama umeelewa au bado. Solution. Remember the first step, hatua ya kwanza. Ngoja nitafsiri swali kwa Kiswahili. Wanafunzi 6 walipewa kiasi cha pesa za Tanzania, kiasi cha 96,000 fedha za Kitanzania ili waweze kugawana sawa. Je, kila mwanafunzi atapata shilingi ngapi? So the question has only 2 sentences. 6 students were given 96,000 shillings to share equally. How many shillings did each student get? That's the question that we have on the spot. The first step. Read careful. Don't only read careful. My
record. Read carefully and understand the given word problem. I advise my students to read a given word problem at least 3 times. Soma hilo fumbo lako angalau mara 3 huko ukiwa unatafakari. Utaona mitego. Hiyo ndio mbinu ambayo Mungu alinifundisha. Naye nakufundisha pia kwa sababu nakupenda. Just read that questions at least 3 times and then you discover the techniques or the tricks. So when you read, then we see that first of all, the first thing that we understand, number of students given in this word problem is 6. Then amount of money given is equal to 96,000 Tanzania shillings. Then what is required? How many shillings did each student get? How many shillings? How many shillings did each student get after share? That's the question, that's the requirement. Je, kila mwanafunzi alipata shilingi ngapi baada ya kugawana sawa? Hasa akagawana sawa, kabaki au sibaki. The second step, hatua ya pili. Kwa hatua ya kwanza, manake kwamba kila mwanafunzi anapata shilingi ngapi. Hatua ya pili. Second step. Identify. The second step is what? Identification. Identify is a basic operation used in word problem. So the basic operation used in word problem simply is what? Say with me, division. It is division. Why it's division? Because these students were sharing. So sharing means they are dividing equally. So say that now amount of shillings got by each student. This is given by what? Total amount, the formula, total amount of what? Of shillings over number of students. Don't put in the box, don't round it. That's a formula. Not a formula. So if that's the case, you say that amounts of shillings got by each student, kiasi cha pesa au kiasi cha shilingi za Tanzania alizopata kila mwanafunzi ni sawa na total number of shillings is 96,000 shillings. Total number of students is what? Total number of students is 6. So just divide 9 over 6, you get to 1. Then 9 minus 6, it's 3. 3 then add up 6, it makes 36. 36 over 6, it makes
6. Then remains 0. 0 over 6 makes 0. 0 over 6 makes 0. 0 over 6 makes 0. So each student will get 16 shillings. Therefore, each student will get what? Each students will get 16 Tanzania shillings. Baada maliza, kwa kila mwanafunzi atapata kiasi cha shilingi 16,000 za Tanzania. Let me do the next example. Let me solve the other problem. And this will make your this will be example 43 in one series, ambao ni mfano wa 4, lakini mfano wa 4 wa mafumbo, lakini mfano wa 43 wa mada yetu ya namba. Fanya swali la 4. So refer question 4 in exercise 1.6 of secondary basic mathematics book 2. Book 1. A page of a book has 36 lines. A page of a book has 36 lines. 36 lines. If each line contains 14 words, if each line contains 14 words, how many words are there if the book has 250 pages? The question now, how many pages are there if the book has 250 pages? If a book has 250 pages. A page of a book has 36 lines. First sentence. Ukurasa mmoja wa kitabu una mistari 36. If each line contains 14 words. Kama kila mstari una maneno 14. How many pages are there if a book has 250 pages? Je, kuna kurasa ngapi? How many pages or how many lines? How many words? Je, kuna maneno mangapi? How many words are there if a book has 250 pages? Fumbo nalozungumzia vitabu. Tunasoma vitabu kila siku. Vitabu vina mistari, vitabu vina maneno, idadi ya maneno. Lakini pia vitabu vina kurasa. Kutakia kwa makini. One page of a book has 36 lines. If each line contains 14 words. Kama kila mstari una maneno 14. Lakini ukurasa mmoja una mistari 36. Je, kitabu kitakuwa na maneno mangapi kama endapo kitabu chote kina kurasa 250? Solution. G. You can pause the video and try to solve these questions yourself on the rough paper. Unaweza pia ukasimamisha video hii kujaribu kufanya hili swali peke yako. Sio wanafunzi wangu, sio
tutanalo kwenye mazoezi. First step what? Ready careful. Ready at least 3 times. Careful and understand the given word problem. So when we read this question and understand it clearly, we realize that a page has 36 lines. Kurasa moja na mstari 36. A line has 14 words. Mstari mmoja una maneno 14. Tunaenda tena sentensi ya swali. How many words are there if a book has 250 pages? Kwa hiyo manake swali kwamba samba total number of pages is equal to 250. So then what is required? Total number of what? Total number of words. This in some subjects we call it that are given. Required. Kwa kinachotakiwa ni jumla ya maneno ambayo yameandikwa katika hicho kitabu. Second step. Haya. Kisoma swali unaona kuna tendo gani? Soma swali kuna tendo moja tu la kuzidisha. Tendo moja la kuzidisha kwa umakini. Okay, identify what? So second step, identify the basic operation used. So here it is multiplication. Why it's multiplication? Listen carefully. Sikiliza kwa makini. Hapa kuna maneno yanatengeneza mstari, alafu mstari mmoja na mstari mwingine yanatengeneza kurasa, alafu kurasa mmoja na kurasa mwingine yanatengeneza kitabu. Words, combinations of words makes lines, and combinations of lines makes pages, and the combinations of pages makes a book. That's the principle. So if that's the case, we say that a single line, one line has what? 14 what? 14 words. Mstari mmoja una maneno 14. Kitabu hiki mstari mmoja una maneno 14. Na ukurasa mmoja una mistari 36. Je, mistari 36 itakuwa na maneno mangapi ya ukurasa mmoja? Okay. One line contains 14 words. Then we are asking ourselves a question. If one line contains 14 words, then how many words does 36, how many words do 36 lines contain? So here we have let X. So we can have one line is equal to 14 words, but we can write mathematically. Zakaandika sasa kihesabu or X na wakilisha idadi ya nini? Ya maneno. So one line is equal to 14 and 36 lines is equal to X. Cross multiplication. Zidisha. Namba hii mara hii na namba hii mara hii. So cross multiplication, take 1 times X, it is X. And then take 36 times 14. So you may use what? You may use the long method multiplication. 1 times 6 is 6. 1 times 3, remember times is multiplication, is 3. 4 times
6 is 24, keep 2. 4 times 3 it is 12, plus 2 it is what? 14. Let us prove. 4 times 6 is 24, we keep 2. 4 times 3 it is 12, plus 2 it is 14. So if we add, here you get 4, here you get 0, keep 1, here you get 5. Alright? So it means that from that fact now, we say that 36 lines, the 6 lines contains 504 words. Okay, there we have identified what the number 40, the number of words in the page. We go for the second stage. So you see, the first operation is multiplication. So you see, it's not addition. Then you go for the third step. Third step, now we want to answer the question. We know the total number, so you say that find what? Find the total number of words in 250 pages of a book. All right. So how can you achieve it? So then we say that one page is equal to 36 lines and is equal to 504 words. 544 words. Okay. So then, first of all, 256 pages is equal to how many words, how many lines, and is equal to how many words, but our interest is on the words. So from this fact, we say that one page has what? 504 words. How about 256 pages of a book contains how many words? So to find this, let it 1. So we have 1 is equal to 504. We have 256 is equal to 1. So a cross multiplication. 1 times y is 1. So here we have 256 multiplied by 504. So you may use what? You may use long multiplication. Long multiplication, so for multiplying on 256 multiplied by vertical multiplication 504. 5 times 6, this makes 30, right? 0, it keeps 3. 5 times 5 is 25, plus 3 is 28, keep 2. 5 times 2 it is 10, plus 2 it is 12. 0 times 6 it's 0. 0 times 5 it's 0. 0 times 2 it's 0. 4 times 6 it's 24. We keep 2. 4 times 5 it is 20. Plus 2 it is 22. We keep 2. 4 times 2 it's 8. Plus 2 it's 10. Let us prove. 5 times 6 it's 30. Keep 3. 5 times 5 it is 25, plus 3 it is 28. Then 5 times 2 it is 10, plus 2 it is 12. 0 times this one, that is 0. 4 times 6 is 24, we keep 2. 4 times 5 it is 20, plus 2 it is 22. 4 times 2 it's 8, plus 2 it's 10. So we have to add 0 plus 0 plus 4 is 4. 0 plus 0 plus 2 is 2. No. Excuse me.
So here it is 4, it's what, it's 22. First it was like this. So to balance, so this, so if it was like this, you have to make sure that you balance. This 0 also is not there. You have to be careful. So 20, 22, 2 will be here. Keep 2, 8, 10 will be here. So here we have 0, 0. Here you have 0, 0, 0. 0 plus 0 plus 4, it is 4. 0 plus 0 plus 2, it is 2. 0 plus 0 plus 0, it is 0. 1 plus 8, it is 9. Then we have what? This one. 2 plus 0 plus 0, it is 2. 1 plus 0, so this one is here. So plus 0, 0. We get it 1. So therefore, we are looking at the total number. So therefore we say total number of words is 129,024. At the response. Okay, ladies and gentlemen, I know that you had a very good moment of learning word problems of whole numbers. Right now, it's a time for me to leave the homework for you to try to solve this homework. So this is homework 12. And this is example 44. And you have to refer what? You have to refer question 1 of exercise 1.6. In a school garden, there are 4 rows of cards. There are 4 rows of cards with 10 in each row. So the question is, how many plants are there? Very simple. How many plants are there? Then example 45. Solve. So in the book, refer this as question 3. So copy question 3 of exercise what? 1.6 and solve it. This will influence you to have or to learn on how you can use books for the basic mathematics format. My dear students, before I end these sessions, I have a couple of announcements for you before we end session 12. The first thing announcement is I would like to take this opportunity to welcome you into our Tanzania online ordinary library, where you can order a package of these books for your
mastering and enjoying basic mathematics Form 1 and Form 2. The first book that we recommend every student to have, and even every teacher who teach basic mathematics to have, is Basic Mathematics Syllabus for Ordinary Secondary Education Form 1 to Form 4, which has been prepared by Tanzania Institute of Education, in short, TAYAI. This is a very important and first recommended book of learning and mastering basic mathematics. Whether you are a school student, whether you're a whether you're a government school student, whether you're a private school student, whether you are a receiver, whether you are a Form 2 receiver, whether you're a Form 4 receiver, whether you are a QT student, this book is recommended for you. Make sure that you have it. And the good news, you can order this book with only a price of 15,000 Tanzania shillings in our library. The second recommended book, it's a book that's called Secondary Basic Mathematics, Book 1. This is the reference textbooks. It contains more than 1,000 questions that we are going to solve some of them, so more than 60% of the questions in this book to prepare you for any test, for any national examination. So you can order this Secondary Basic Mathematics book with a price of only 17,000. The second book we recommend for you to get prepared for the to learn and enjoy Basic Mathematics Form 2. It's called Secondary Basic Mathematics Book 2. It has been written and published by Tanzania Institute of Education. The same price, you have to order this book is only a gift of 17,000 Tanzania shillings. Also, we have another questions and answer book. This is called the Form 2 Mathematics Review. So you can order this book with only a price of 10,000. Contains problems and solutions from 2003 to 2019. And this is the cheap price. Also, we have two types of for figure. This is the for figure that you may use during your practice, but it's not recommended for figure for examination because it contains formula. So I will show you, or we have another for figure, another form of for figure which you can use for your Form 2 examination. You need this for figure when you'll be learning the first topic of basic mathematics Form 2. So you can order the package of this book. This costs only 5,000. This costs 10,000. This costing 17,000. This costs 17,000, and this costs 15,000. So that's the word problem. How much should you have in order to order this package? There's a good discount if you order this package, and there's also the shipping cost or the transport cost to your place is cheap. We can transfer, or you can order this book in any of the 21 regions of Tanzania. Second and the last announcement is God is a founder and sponsor of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Myself, I'm his instrument. Who is teaching you is God lives in me. Right? So he opened the doors and asked me and tell me that to tell you, to invite you, all our students, our parents, all the students, the parents, the guardians, the sponsors of this program who are watching this program. You may offer your feeling Thanksgiving of any amount, whether in Tanzania shillings, in US dollar, or in euro. It will be accepted. So this telephone number 0759745331. You can use the method, this is a Vodacom number, so you have to use an M-PESA. In case you want to do the bank transaction, go to the descriptions of the video, click the button written show more. You will see the bank account, and you see also the bank name, so that you can offer your feeling Thanksgiving and to be used effectively to pay and support the running cost for this program, so that more than 600 videos of basic mathematics Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4, of chemistry Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4, and of physics Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4 to be in air to help present and future generation ordinary secondary students. Stay tuned. I invite you in session 11 when I will teach you about factors. So it will be the new subtopic and will change the beat of this chorus. May God bless you. Don't miss the next session. Keep enjoying the beauty of basic mathematics. Give me feedback in the comment section there whether you understand these contents or not in Swahili.
karibu katika maabara, karibu katika maktaba yetu ili uweze kujipatia vitabu mbalimbali unavyohitaji kujifunza. Pia napenda kukupa mwaliko ya kwamba unaweza ukashiriki au ukatoa sadaka yako ya shukrani kumtolea Mungu kupitia huduma hii, na hiyo ikatumika kwa ajili ya kulipia gharama za kuandaa vipindi mbalimbali vya masomo yote 12 nayofundisha ndani ya shule. Mungu akubariki na kutunza. Tukutane kwenye kipindi kinachofuata. Be blessed. Enjoy. Best mathematics.